Good evening. ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛ? ମୁଁ ନମ୍ବର ଆଇଡି ରୁ କରେ, ଏଇଟା ମୋ ଆଇଡି। ନାଇଁ କଣ କହିଲ ଶୁଣାଗଲାନି? ମୋ ଲମ୍ବୋଦର ଗୋଟେ ଆଇଡି ନାହିଁ କି ମେଲ ଆଇଡି, ସେଟାରୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରେ। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଓହୋ ଆରେ ତମମାନେ କହୁଥିଲ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁରା ଖାଲି ଉପରକୁ ତଳକୁ ହଉଛି, ସେଟା ଷ୍ଟେଗନେଟ ହେଲେ ସିନା ମୁଁ ଦେଖିକି ପଢିପାରିବି। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜମା ପଢି ପାରିଲିନି। ତାକୁ କେମିତି ବର୍ଷା ମାଝି ହାଉ ଆର୍ ୟୁ କେମିତି ଅଛ? ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଅଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ତମର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ପରୀକ୍ଷା 2022 ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁରା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ପଢି ପାରିଲିନି। ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଉପରକୁ ତଳକୁ ହଉଛି, କେମିତି ତାକୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାଗନେଟ କରିକି ପଢି ହବ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଚେଷ୍ଟା କଲି, ବେଶୀ ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କରିନି, ଟିକେ ନାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଇପାରିଲିନି, ପଢି ପାରିଲିନି। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁରା ତ ତମର ଏଇ ବହି ଗୁରାରେ ବି ଦେଇଛି। ବହି ଗୁରାରେ ଦେଖ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇକି ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇଦେବି, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦେଇଦେବି। ମୁଁ କରିନି ତାକୁ, ମାନେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ତମ କ୍ଲାସ ଆଜି ସବୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମ୍ୟାଡାମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇଦେବେ, ଗ୍ରୁପ ହେଇଯିବ। ହଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ପଠେଇଦେବି। ଆଜି ହବ ଯଦି ରାତିରେ ଏକା କରିଦେବି। କାରଣ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଅଛି, ତମର କରିଦେଇକି ସେ ବହି ଗୁରା ମତେ ଫେରେଇବାକୁ ପଡିବ ତ। ଫେରେଇଦେବି ଆଉ। ମ୍ୟାଡାମ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତ ଆଉ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ ରେ? ସୁଚିସ୍ମିତା? କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ନା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆର ବର୍ଷ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି ସେଇଟା ବୋଧେ ରିପିଟ୍ କରିବେନି, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଲାନି। ତମେ କରିପାରୁଛ, ବର୍ଷା କରିପାରୁଛ ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଡାଉନଲୋଡ? ନା ମୁଁ ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନି। ଡାଉନଲୋଡ କଲେ ତମେ ଦେଖିବ ଆଉ, କାହିଁକିନା ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁରା ତମ 22 ରେ ପଡିଛି ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଆଜ୍ଞା ରିପିଟ୍ ହବନି, ରିପିଟ୍ ହୁଏନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିକି କରିବ। ମୁଁ ତମର କନସେପ୍ଟ ଯାହା ଅନୁସାରେ ପଢେଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁରାକ ତମକୁ ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ତମେ ଦେଖିବ ଆଉ। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁରା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁରା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଫାଷ୍ଟ ବହିଟା ତମର ସେ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ବହିରେ ତମର ଦେଇଛି different stages of growth and development and their activities, କଣ କଣ activities, play activities, language activity, ଏଗୁରା ସବୁ କରିବ। ଥାର୍ଡ ବହିରେ ତମର ଦେଇଛି କେମିତି ଇଭାଲୁଏଟ କରିବ। ଇଏ କଣ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ରହିଛି, ICDS ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉ ରହିଲା, ତମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଯୋଉ ରହିଲା, ତା ଥ୍ରୁରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୋପ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ। ସେ ଫିଜିକାଲ, ମୋଟର, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଇମୋସନାଲ ସବୁ ଦିଆହଉଛି। ସେଇଗୁଡାକୁ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବ। ଟିଚର କେମିତି ଇଭାଲୁଏଟ କରିବ, ତମେ କେମିତି ଇଭାଲୁଏଟ କରିବ। ତାର ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ସେ ରେକର୍ଡରେ ତମେ ଗୋଟେ ସେଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ତମ ପିଲାର ନାଁ, ତାର ବୟସ କେତେ, ତାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ କଣ, ତାର ହାଇଟ୍ କେତେ, ତାର ୱେଟ କେତେ, ତାପରେ ତୁମେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ତାର ଆଇକ୍ୟୁ ଟା, ଆଇକ୍ୟୁରେ ସେ କେତେ ରେଞ୍ଜରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ତମେ ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ, କାରଣ ଆମ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଇଭାଲୁଏସନ ର ଗୋଲ ରହିଛି। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର କରିସାରିଲା ପରେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଦେଖୁ। ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ 2 ମାସ ତମେ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲ, ତାହେଲେ ତାପରେ 2 ମାସରେ କଣ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଏନାଗ୍ରେଟର ରେକର୍ଡରେ ତମେ ଲେଖିବ। ଅବଜରଭେସନ ରେକର୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଅବଜରଭେସନ ରେକର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଏନଗେଜ କରିକି ତାକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲରେ ତମେ ତାକୁ ଦେଖିବ। ଏଇ ପିଲାର ଏଇଟାରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟରେ, ଏକାଡେମିକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟରେ କେତେ ରେଟିଂରେ ଯାଉଛି। ଇଏରେ ତମର ଖେଳ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ କେତେରେ ଯାଉଛି, ଏ ସବୁକୁ ତମେ ତାକୁ ରେଟିଂ ସ୍କେଲଟା ଆମର 5 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲ ଥାଏ। ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଗୁଡ୍, ଏଭରେଜ, ତାପରେ ଇଏ କଣ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱର୍ଷ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖା ହବ। ତମେ ଯାହା ବି ପାରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ 5 ସ୍କେଲଟା। ତାପରେ 5 ସ୍କେଲରେ ସେ କେତେ ଇଏରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ମାର୍କ ପୁରା ତାର ଲେଖିବ। ଟୋଟାଲ ତାପରେ କେମିତି କୋଉ ଇଏରେ ୱେରେ ସେଟା ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି ସେଟାକୁ ତମେ ଦେଖିବ। ଇଭାଲୁଏସନଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ with the existing programs and services for children.
So government program voluntary organization have also a commendable contribution in organizing welfare and developmental program for the children. Government ICDS program अन्य program छड़ा ऑर्गेनाइजेशन माने काना वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो माने एनजीओ अछन से माने गवर्नमेंट रो फाइनेंस भी पाउछंती से माने कोन करे से माने रजिस्टर्ड यूनिट से माने सब ए प्रकार सर्विस मध्ये देउछन पिला मानको. So the scheme of the government, that is like the ICDS program, it was started in 1975 to 76. Under this scheme, all disadvantaged children under the age of 6 will be able to receive services of this program. ICDS program adopts a holistic approval or approach towards the child development and comprises an integrated package of services which essentially are first होची कौन ये ICDS प्रोग्राम कौन करूची कोटा को नहीं कि बेसी रखिची बहुत इंपोर्टेंस दोची गोटे होची सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन ने पिला को खाइबा खाई साला पर मध्य से मानकर तांकर हेल्थ रे विभिन्न डेफिशिएंसी रहउची आयरन डेफिशिएंसी रहउची विभिन्न प्रकार कैल्शियम डेफिशिएंसी रहउची सेहि पई ताकू सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन दिया हबो. सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन ने स्कूल मान करे सन को अंडा खाइबा को ताकू विभिन्न प्रकार जिंस खाइबा को दिया होची. देन सेकंड होची इम्यूनाइजेशन पिला माने से पीरियडिकली इम्यूनाइजेशन सब नेबे सेटा मध्ये टीचर देखिबो. हेल्थ चेकअप तांकर हेल्थ चेकअप मध्ये प्रति मासे हबो. तापरे रेफरल सर्विसेस से माने को जदी किछि कहार किछि बाहरिला किछि कॉम्प्लिकेशन ताकू बड़ डॉक्टरखाना को रेफरल करा हबो ताको रेफरल सर्विसेस कहती. देन न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन कौन केंति खाइबो कौन सैनिटरी प्रिकॉशन नबो ए सब हेल्थ एजुकेशन न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन मध्ये दिया हुए. एंड नॉन फॉर्मल प्री स्कूल्स एजुकेशन एटा होची कोन नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन जो ये सब सर्विसेज दिया होची एटा फॉर्मल नो स्कूल कुछ पिला जाउची ने एटा प्री स्कूल एजुकेशन से माने पढुचंती से प्री स्कूल अंगनवाड़ी एगरा सब प्री स्कूल एजुकेशन सेठी तांकर ये सब चेकअप होची तांकर देखा होची. And it is important that the services included in the package are geared to meet the crucial needs of children and are vital to ensure their survival and development during the early years. तेणु तांकर अर्ली सर्वाइवल पाई तांकर बंची रहिया पाई आ तांकर डेवलपमेंट पाई ए सब दरकार. तेणु गवर्नमेंट ए सब स्कीम थ्रू रे ए सब हेल्थ चेकअप टू सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन ए सब दउची सर्विसेज दउची. तमे एटा पाइबो पेज नंबर 12 देखो मैं जोड़ी देइची स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आईडीएस प्रोग्राम जोड़ी देइची ऑब्जेक्टिव्स कोन देइची गोटे देइची कोन टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन ए सब अछि तमे ताको पढिबो से सेटा तुमको नोट करिवो. Then who are the target group of this program? The ICDS program aims to provide above services to children in the age of 0 to 6 years age group and to expectant or nursing mothers and the women between 15 and 46 years of age from the disadvantaged group of society. Means पिला मान को दिया होची जोटा 0 to 6 years मदर जो माने प्रेग्नेंट मदर को दिया होची आ जो माने फीडिंग करछन नर्सिंग करछन चाइल्ड को से मान को दिया होची. डिसएडवांटेज ग्रुप मान करे माने जो माने सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप जोटा ट्राइबल टू आरंभ करी सब रूरल एरिया रे जो माने अछथि से मान को दिया होची. सो चिल्ड्रन बिलो द 6 years covers this program because these are formative years of development in individual. Mother's nutritional health status has a bearing on the development of child during the parental and lactation period. जब मदर parental जतले छुआ को जन्म करछि prenatal and lactation जब मदर मिल्क दोछि सेतबे प्रोग्राम टा बहुत एसेंशियल ताको सब इफेक्ट न्यूट्रिशन वैल्यू
से जानिबो ताको से अनुसार गवर्नमेंट मध्ये सब हेल्प करिवो सब दबाकू. So ICT's program in rural and tribal people come under the government projects. These are inhabited by scheduled caste and scheduled tribe, backward areas, drought prone area जोटी मरुड़ी पड़ची से एरिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट एरिया जोटी न्यूट्रिशनल फूड नाही जोन का ड्रॉट पड़ची ताले खाइबा को नाही ताकर पोर इकोनॉमिक स्टेटस से माने खाइबा को भलो खाइबा खाउदी सोन भात पेज भात लुण खाइ की रोचन से मान को निश्चय डेफिशिएंसी हबो. एरियाज ऑफ पोर इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज ए एरिया मान करे गवर्नमेंट इशू प्रोग्राम दोचा. Beneficiaries are selected after a comprehensive survey of all the family in the area to ensure that most deprived are covered under the program. तेणु एटा खाली समस्त को दिया नहीं को फैमिली सब एरिया मान को सब जाई सर्वे करा होची को मान को दरकार को ग्राउंड रे दरकार ए रिसर्चर ताको फाइंड आउट करके तांको जणौची ताले से पंचायत बा सब ये मान को गवर्नमेंट सब सहायता दोची. ईच ऑफ द टारगेट ग्रुप इज provided a different package of services. तेणु different package सबको दिया हुए कागु न्यूट्रिशन पे कागु इम्यूनाइजेशन दिया हुए ये सब प्रोग्राम रे ग्रुप वन को दिया हुए. देन पेज 14 देखो the supplementary nutrition कौन है, ग्रोइंग मॉनिटरिंग एटा कौन, इम्यूनाइजेशन कौन, हेल्थ एंड चेक माइग्रा सब तुम डिटेल्स मो खाली पॉइंट्स गुडा कहली तुम ताको डिटेल्स पढिबो. First होची आमर सर्विसेस. Services means these are services under ICT's program are provided at present that is at the center in case of the rural and tribal areas. Means tribal rural areas रे जो पिला माने जो पाठ पढुचंती सेमान को ICTS प्रोग्राम रे सेमान इंक्लूड होइचंती सेमान को कोन होची बा अर्बन एरिया रे कोन होची जो स्लम जोठी स्लम माने कोन तमर जो ये रही थाए स्लम एरिया गुरा से एरिया गुरा रे सेमान को कौन करा जे ताको ए जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम दिया हुई. सो रूरल एरिया रे ट्राइबल पीपल को डिसएडवांटेज लोग पिला को दिया हुए एठी अर्बन जोडा शहर रे स्लम एरिया को दिया जाए. तेणु दिस द हिंदी वर्ड अंगनवाड़ी लिटरेरी मीन्स कोर्टयार्ड प्ले सेंटर. कोर्टयार्ड प्ले सेंटर में जो पिला माने खेलिबा सेंटर ताको कहते अंगनवाड़ी. It is an appropriate name for the center since originally and to a large extent even now these centers are opened wherever some courtyard or space is available in the village or slum. Village बा slum रे जोठी एरिया रे जागा थिबो सेठी एई अंगनवाड़ी गुरा सब खुला हुए. Normally there are 100 Anganwadi in each rural and urban project convey a population about 100,000. तेणु 100,000 रे अंगनवाड़ी केतरा रहउची ना 100 अंगनवाड़ी रहउची. So in each tribal project there are usually 15 अंगनवाड़ीज covering a population of about 35,000. गोटे अंगनवाड़ी रे population केते रहउची ना 35,000 माने से project under it. So in other words an Anganwadi covers a population about 1,000 in rural and urban area, about 700 in tribal area. So this is how the Anganwadis are situated. Next is supplementary nutrition. Supplementary nutrition is an important service of ICDS program. It is provided to bridge the gap between the proteins and also the calories and amount of proteins and calories that is required by the body per day and the amount that is provided by the normal diet. So normal diet रे केते खाइबा को दिया होची सेतरे यदि प्रोटीन और कैलोरीज उरा नाही ताकू सेटा सप्लीमेंट करिया को ए फूड उरा दिया हो. So additionally vitamin A, iron, folic acid, iodine are supplied in case of rural or the individual nutrition deficiency. So regional or rural and individual deficiency रे इगुरा को supplementary food हिसाब से दिया जाए.
So next which is supplementary nutrition consists of nutritious food that is from the available from locally available food material and is given for 300 days in a year. 300 days in a year ये जो supplementary nutrition food दिया जाए. It is provided to children below the 6 years of age and expectant and nursing mothers from low income group. ଯୋଉମାନେ ଲୋ ଇନକମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମା ଯୋଉମାନେ ଛୁଆକୁ ଖାଇବେ ମିଲ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମଦର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଲୋ 6 years ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି. Special attention is given to the more voluntary children such as children who are severely malnourished, children suffering from severe infection, children with low weight of age, and vulnerable mothers such as mothers with pre-pregnancy weight is less than 38 kg, height less than the 145 cm, mothers who have twin pregnancy, and mothers who have history of abortion and stillbirth. ମାନେ ଛୁଆ ମଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା abortion ହେବା ଏଇମାନଙ୍କୁ ବେସିକଲି supplementary food ଦିଆଯାଏ. So growing, the next is growing monitoring. Baby growth is monitoring by weight for the age is one of the important methods of detecting early growth, fluttering, and assessing the nutrition status at, and children. So nutrition status of children, it involves regularly weighing the child and recording her weight, her or his weight and the growth chart, observing the changes in the weight and finding and whether the weight of the child is normal for her age. ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରୋଇଂ ମନିଟରିଂ କେମିତି ତାକୁ ମନିଟର କରାଯାଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ୱେଟ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାଇଟ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଫୁଡ୍ ସବୁ ଏସେସିଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଫୁଡ୍ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ସବୁ ମନିଟରିଂ କରାଯାଏ ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଏ. So by monitoring growth in this way, the type of supplementary nutrition is required, and this type of supplementary nutrient required to be given to the child, that is by the caregiver or by the educator. So here this is the most important program, how the services are monitored. Another thing is immunization. Immunization is important, and immunization scheduled in the regional basis. Immunization against the diphtheria, whooping cough, tetanus, tuberculosis, measles is provided to children in the ICDS projects. Since the tetanus removing newborn children is common and is fatal for all the expected mothers, so the immunization against this tetanus is also given. So page 15 ଏଇଟା ତମର ଅଛି ଦେଖିବ immunization program ରେ. Then we'll go to the planning the curriculum. How the planning of the curriculum for these different services in ICDS will work out. That is the most important. So without planning, we cannot do anything. So planning is most important part of any activity, any program. So here the planning, the curriculum. Curriculum means the syllabus is a sum total of the subjects that the student learn at a particular class. But curriculum includes the whole growth and development of the child, and it also focus on the how the activities of the child in the school, in the home, that are destined to develop the different aspects of the child, that mean motor activities, physical activities, social activities, so that are included in the curriculum. So what is the purpose of curriculum? The planning the curriculum will give a focus and a direction and a purpose to your activities in the center. So the educators activities को center रे केमती होबा कथा curriculum सेटा focus करे. जो पिला मानकर जहाँ प्रकार जो प्रकार need अच्छी सही बेस करी हमें curriculum को develop करिबा. It will help to clear as a what abilities skills teacher is going to foster in children.
सो टीचर आग फास्ट देखिबो ऑब्जर्व करिवो तापर तांकु विभिन्न एबिलिटीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व करो जो एक्टिविटीज रे से माने लो अच्छी जो मैंने very deprived of it that can be given that scope should be given and so to in order to foster the children's abilities in that or skills in that area. So planning is involved in each area of your life. So long-term goals are short-term goals. Long-term goals are designed to develop the abilities required for particular age. So long term goals रे आमे जो पिला मन को पई आमे विभिन्न प्रकार फैसिलिटीज दो सेटा कोन ताकर केमथि ताकर डेवलप हो सब प्रकार एबिलिटीज फॉर ए पर्टिकुलर एज रे केते हबो एटा तमरो 2 मास रे ही परिबनी गोटे वर्ष कि 2 वर्ष कि 3 वर्ष भितरे को डेवलपमेंट ताकर हेची सेटा को मध्य रेकॉर्ड करा हितबो ताको ऑब्जर्व करा हिजबो ताको इवैल्यूएट करा हबो. So short-term goals are aimed to involve children in different activities, that is to select the play activities for each day. Long term for the whole year and short term is only for 6 months or within 1 year. So this is the play activities can be framed accordingly. And the time to assess the long-term and short-term activities is based on the evaluation of children's progress and play activities. So long-term goals, what is known as long-term goals? Long-term goals are the skills and abilities, concepts and values that the teacher expects the children to acquire after they have completed their stay at your center, means their stay at the ICT center, which may be for a period of that is ranging from month to years. माने गोटे केते मंथ रु केते years पर्यंत कंसिस्ट करछि ए जो long term टा. Then long term goals will guide the children's development while they attend their center. Long-term goals will provide a direction to your planning, activity, selection and interaction children. तेणु तुम लंग टर्म ग्रोथ रे तुम देखिबो जे गोल ले जेतो ताको इवैल्यूएट करिवो सेगुरा अचीव होई छि ताले तुम जो एक्टिविटीज देइथिलो जो पिला को संग इंटरेक्शन कलो एटा फ्रूटफुल तो योर टीचिंग इज फ्रूटफुल से जानि परिवो. Then basic purpose of the child care center, whether it is a creche or a preschool center, is to foster the all-round development of children. All are intended to develop the all-round holistic development of the children. The progress should be such that children develop positive feelings about themselves, and optimal development of child is the long-term goal of diploma in educational early children education in the areas कौन areas physical, motor, emotional, social, cognitive and language domains. एगुरा हमें पढ़ीचु physical कौन motor कौन motor रे हमर गोटे gross motor skill आ गोटे fine motor skills. Emotional रे then social रे cognitive रे language development ए सब केमती होची एटा हमर long term रे हमें assess करूछु. Next होची हमर when these goals are based upon the needs of the children, their abilities and interest, and the program will child-centered and appropriate to their developmental levels. तेणु पिलांकर नीड्स अनुसार जेकोसी आम गोटे जिनस करवा सेटा सब नीड बेस्ड हो. नीड बेस्ड हेले सेटा फ्रूटफुल हो कारण जोटा लैकिंग बिहाइंड जोटा the child is not getting, that its side should be developed properly, then it will be, the program will be fruitful. Next is the physical motor skills. तो मेरा पेज नंबर 26 to 28 रे तुम देखियो. Physical and motor goals कौन developing physical strength, developing 5 senses, developing eye hand coordination, developing muscular coordination and balance, practicing gross motor skills and crawling, standing and walking, practicing fine motor skills of reaching out and grasping. एगुरा सब तुम कौथर इनफेंट स्टेज रे
ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଫାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍। ପୁଣି ଟୋଡଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ନା ଏକ୍ୱାରିଂ ଏ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ରିଫାଇନିଂ ଆଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେସନ, ୟୁଜିଂ ଦ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ଏବିଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ୱାକିଂ, ରନିଂ ଆଣ୍ଡ ଜମ୍ପିଂ, and practicing fine motor ability in grasping and scribbling, and developing body balance and coordination. ଏଇଟା ଟୋଡଲର ଏଇ ଇନଫାଣ୍ଟର ଏଇଟା ଆଇ କୋଅର୍ଡିନେସନ ହେଲା, ୟାର ଅଲଗା ହେଉଛି ରିଫାଇନିଂ ଆଇ କୋଅର୍ଡିନେସନ ହେଉଛି ଡେଭଲପିଂ ଆଇ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଇନଫାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ରିଫାଇନିଂ ଆଉ ଟିକେ ମୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏକ୍ୱାରିଂ ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଟୋଡଲର ହେଲା, ଡେଭଲପିଂ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସଟାକୁ ଜାଣିବ, ଲେଖିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଉ କାରଣ ଏଇଟା ବି ପଢିପାରେ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ କେମିତି ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ମୋଟର କ'ଣ ଗୋଲ ରହୁଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। For the preschoolers program should allow the opportunity for developing body balance and coordination। ତମ ଯୋଉ activities body balance ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଇଏ ସ୍ପୁନରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ରଖିକି ଯୋଉ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଯାଇକି ଜିଲେବି ଖାଇବା, ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ତାର କୋଅର୍ଡିନେସନକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରେ। So physical growth and development, gaining muscular control and developing fine gross motor skills such as running, hopping, catching, throwing, jumping, drawing, painting, scribing, and writing. So developing an awareness of the body and its relationship in space, establishing desirable feelings towards one body and its function, establishing desirable health, hygiene, and feeding abilities. All these are also included in the preschooler child। preschooler child को एति गोटे फास्ट हमें पढ़ला इन्फेंटर टोडलर तार प्रीस्कूल तापर सेंती आप तमानकर कॉग्निटिव गोल हमें आगे पढ़िबा इन्फेंटर। सो इन्फेंट कोन करछि फोस्टरिंग द स्किल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन and helping them to know the link between their actions and those of others, helping them to understand that they can have an impact on things, then providing opportunities for goal directed behavior, enabling them to learn about objects and things। এটা হচ্ছে ইনফ্যান্টস মানকৰ কগ্নিটিভ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। তারপরে ইয়ে হচ্ছে টোডলর কোন এনকরেজ देम टू ट्राई आउट एंड एक्सपेरिमेंट द थिंग्स। ट्राई चेष्टा करिक एक्सपेरिमेंट करिक जिनसटाको से माने करिवे, केमती एटा केमती माने से माने गोटे खेल खेलुचंती सेटा गोटे केमती पड़िबो से बिए गोलले एसरे ताकर कोऑर्डिनेशन हुए। Give them opportunity to explore on their own and find solution in the simple problems, help them to know that by varying their actions activities they can have different effects on objects, encourage them to try out different methods of solving a problem and adopt the one that is most suitable, and then allow opportunity to for make believe play जो माने fantasy play जो करती, help them to understand simple cause and effect relationships, so माने find out कर पाते cause and effect relationship, help them to gain information about the things around them, sun moon एगुता विषय से माने जानि पाते टोटलर माने। तापरे होची प्री स्कूल चिल्ड्रेन से माने कोन करनी help them develop positive attitude and towards learning, enable them to discover the world around them on their own and solve the problems, sharpen their sensory awareness by building upon their vision, hearing, touch, taste, and smell, foster the scientific attitude by helping them to make observations and arrive at a conclusion। माने साइंटिफिक एटीट्यूड रे केंती से ऑब्जर्वेशन ता हबो, माने ऑब्जर्वेशन करियो पिलांकर गोटे तुमे ऑब्जर्वेशन करे कहले दुई प्रकार अछि, गोटे होची फिक्स्ड ऑब्जर्वेशन ओपन ऑब्जर्वेशन आ गोटे फ्री ऑब्जर्वेशन। ओपन ऑब्जर्वेशन रे तमे जहा भी पिला विषय रे तमे देखिबो ताको ऑब्जर्व करी रेकॉर्ड करियो, जोटा क्लोज ऑब्जर्वेशन होची सिते कोन कि तम लिखाई दियो पिला केतबळे तार सांगवान से मिसुची, पिला केतबळे खेलिबा आरंभ करूची, पिला केतबळे पाठ पढारे मन दउची, ए सब गुडा को सेटा को तमरो कोदुची। तनो एई ऑब्जर्वेशन थ्रू रे पिला मानकर विभिन्न एक्टिविटीज को तमे रेकॉर्ड करियो, देन फोस्टर देयर एबिलिटी टू मेक डिसीजन। से माने जो छोट पिला को ताको
ଫୋଷ୍ଟର କରିବ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଡିସିସିଭ୍ ହେବେ ସେଇଟାକୁ ଏ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ give opportunity to see the use of mental ability of matching and perceiving common relation grouping on the conversation seriation and temporal ordering in day to day activities ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ସେମାନେ ଏବିଲିଟିସ୍ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବେ ରାଉଣ୍ଡ ଜିନିଷକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରଖିବେ ତେଣୁ କୋଉଟା କେତେ ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ ହାଇଟ୍ ଟଲର ସାଇଜ୍ ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା ରଖିବେ ଦିଜ୍ ଆର୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍ and help them to develop concept ତାପରେ ସେମାନେ କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତି କେମିତି କନସେପ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରାଉଣ୍ଡ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ରିଭଲ୍ଭିଂ ହେଉଛି ଘୁରୁଛି କିନ୍ତୁ ସ୍କୋୟାର ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ହୁଏ hence their reasoning skills and enable them to determine the simple cause and effect relationship କ'ଣ cause and effect ସପୋଜ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେମାନେ ଗଲେ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଯାଅ ତମେ ଯେତିକି ଅଛି ବାହାରେ ପର ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସେଟା ସବୁ ଗୋଟେଇକି ଆଣ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗଲେ ପାରାର ପର ଆଣିଲେ କୁକୁଡ଼ାର ପର ଆଣିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ପରକୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସିଏ ପଚାରିଲା ଏଜୁକେଟର କହିଲା କୋଉ ପରଟା ସବୁଠାରୁ ଓଜନ ଅଛି ସେ କହିବେ ଯେ ହେନ୍ର ପାରାଟା ପାରାର ପରଠାରୁ ଓଜନ ଅଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଓଜନ ଥିବ ସିଏ କ'ଣ ତଳେ ରହିବ ସେ ବେଶୀ ଦୂର ଉଡ଼ି ପାରିବନି କିନ୍ତୁ ପାରା ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଲାଇଟର ଜିନିଷ ଉଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କନସେପ୍ଟ ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ରହୁଛି କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ଦେମ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ବି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅଲସୋ ସେମାନେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହୋଇକି ନୂଆ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ଦେୟାର ଆଟେନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେମୋରି memory ଆଉ attention ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଫିକ୍ସଡ attention ତାର କେତେ ଦୂର strength ଅଛି ସେଟା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ help them to follow the direction and instruction ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା instruction ଯାହା direction ଦିଆହେଲା ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି then next ହେଉଛି language goals language goals ର ତମର infant stage ରେ କ'ଣ କରୁଛି understand the references to common objects points at the common objects and hearing the levels, comprehend the simple sentence, bubble and say word or two. So one word, two word, infant time total conclusion. Now, for providing opportunity for interaction with adults and peers, so as to develop or help the children develop language skill. ତେଣୁ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ରେ ଆଡଲ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବ ଆଣ୍ଡ ପିୟର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ହେଲ୍ପିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦେୟାର ଭୋକାବୁଲାରୀ ସେମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ଟୁ ୱାର୍ଡ କହୁଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ହେଲ୍ପିଂ ଦେମ୍ ଟୁ put their ideas into words and sentences and to express themselves clearly ideas ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସେମାନେ ୱାର୍ଡସରେ କହିପାରିବେ ଯେଉଁଟା ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ରେ କହିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଫୋଷ୍ଟରିଂ ପ୍ରି ରାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋକାବୁଲାରୀ ପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଉଡ୍ ରିଡ଼ିଂ ଲାଉଡ୍ ଲିସନିଂ ଏସବୁକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କର ଭୋକାବୁଲାରୀକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଫୋଷ୍ଟରିଂ ଦ କନଭରସେସନାଲ ସ୍କିଲ୍ସ ମାନେ କେମିତି କଥା କହିବାକୁ ହେବ ସେ ସ୍କିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଏ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ସୋସିଆଲ ଗୋଲ୍ସ social goals of infants କ'ଣ ନା develop attachment with the caregiver that will lay the foundation for the trusting attitude ତେଣୁ caregiver ଯେଉଁ attention ଦେବ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ attachment ତା ସାଙ୍ଗେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ତେଣୁ trust ଡେଭଲପ୍ ହେବ କ'ଣ ପିଲାର so respond to others and initiate dialogues respond to others means you can respond to the child can respond to mothers or other member who adult members and ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିବା ବି ଡାଇଲଗ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ଦେନ୍ ଟୋଟାଲ ଏଜ୍ରେ କ'ଣ ଏନକରେଜ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଡୁ ସମ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ on their own and develop their some independence so foster them
feeling of empathy, encourage them to show the helpfulness behavior, give them opportunity to know what they can do. So these are the total age a development hochi. Next hochi tomar preschool age. Preschool age re kon hochi build a positive relationship with their family, peers and other adults. Learn to cooperate, show empathy, helpful behavior, learn to respect the rights of others, develop a sense of self-worth and positive self-esteem, which will lead to a good concept of self, learn to control undesirable behavior, acquire socially acceptable way of behavior, learn to function as members of a group, assume the responsibility and develop independence and initiative, understand the people that are different and accept them, develop desirable social values, develop leadership skills, learn to work by oneself, listen to conversation and instruction. এটা ହେଲା ତାଙ୍କର social goal. Then emotional goal. Emotional goals ତମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଛି ମାନେ ଫ୍ରମ୍ infant age to preschool ଏଜ୍ରେ କ'ଣ understand their emotion to and to express these constructive and socially acceptable way. ତାଙ୍କ ଇମୋସନଟାକୁ ସେମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ୱେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ୱେରେ ନୁହଁ ଭାଙ୍ଗି ତାଡ଼ି ନୁହଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ୱେରେ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ୱେରେ ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ଯାହା ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ତାଙ୍କ ଇମୋସନଟାକୁ ବାପା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇମୋସନ ଟିଚର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଇମୋସନକୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଦର ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଏମ୍ପାଥି ଫର୍ ଦେମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା ମଧ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରିବେ persist in their efforts until a task is completed accept and adjust the opposition and failure develop confidence in themselves in others develop an attitude of trust learn to value themselves build a positive self concept become self reliant ନିଜ ଉପରେ ନିଜ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜକୁ ଭରସା କରିବା ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ ସୋ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତୁମର short term goals what do you know in short term goals can be achieved in short time period say a few weeks or a month or a 2 hours sometimes even a day short term goals emerge from the immediate needs and interest of children short term activities like carrying out the play activities to help the children to understand how plants grow helping them how to know about the 5 different kinds of animals between the period of January and February January February ଭିତରେ କ'ଣ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଗୋଟେ ହେଉଛି plants can grow କେମିତି ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିଡଲିଙ୍ଗରୁ କେମିତି ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇକି ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ହେଉଛି ତାର ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ହେଉଛି ଏଇଟା ସେମାନେ ଦେଖିକି ଲର୍ନ କରିପାରିବେ ଆଉ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଏନିମଲ୍ କୋଉଟା ବାର୍ଡ କୋଉଟା ଏନିମଲ୍ ଭିତରେ କୋଉଟା ପେଟ୍ ଆନିମଲ୍ କୋଉ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ जो यहाँ हूँ जानुरी फेब्रुआरी तुम सर्ट टर्म तुम ये कि लंग टर्म तुम टोटाल इयर से डेभलप कला से तुम सो इनफैक्ट सर्ट टर्म गोल्स आर सेटेड बाय एजुकेटर वर्किंग इन ए प्री स्कूल सो नेक्स्ट पेज 29 तुम देख जो केमती कर गिविंग चिल्ड्रेन अपॉर्चुनिटी टू टॉक ईच अदर involving children in a discussion on a regular basis asking children a question related to activity they are doing helping them to know they must listen attentively to ये सब हो जो शॉर्ट टर्म गोल्स रे तुम पिला को एंगेज कर दियो डिफरेंट एक्टिविटीज एटी देछि लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल फॉर एग्जांपल है लॉन्ग टर्म गोल है हेल्पिंग टोडलर्स डेवलप मस्कुलर कंट्रोल फॉर फाइन एंड ग्रॉस मोटर अटैक्स it is short term रे to help children practice walking walking करिया भितरे से कोन करबो ना ए जो टोडलर कोन करबो मस्कुलर कंट्रोल करबो फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्ट्रैच करि परिबो नेक्स्ट हो आ गोटे कोन शॉर्ट टर्म करबा पड़ियो टू डेवलप आई हैंड कोऑर्डिनेशन बाय गिविंग चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी टू होल्ड एंड ग्रास्प द ऑब्जेक्ट्स से पिला जिनसटा को देले होल्ड करि परिबो ग्रास्प करि परिबो धरि परिबो and to give children practice in throwing and catching ताको सेतमे प्रैक्टिस करिवो कोन बॉल पके की बॉल कैच करियो की
ताहले तार से जो है मस्कुलर कंट्रोल फॉर फाइन एंड ग्रॉस मोटर टास्क डेवलप से डेवलपिंग द प्री स्कॉलर्स कॉग्निटिव एबिलिटी इसलिए कौन कर शॉर्ट टर्म टू फोस्टर द एबिलिटी टू मैच एंड अंडरस्टैंड द कॉमन रिलेशन माने प्री स्कूल कॉग्निटिव एबिलिटी से तुम किए तुम देखौछ एटा माँ एटा बापा ये भाई भौणी ये सब तुमको फोटो देखिए तुम रिलेशनशिप डेवलप कर टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी to a region, analyze and reduce the answer to the problems. तेणु क्वेश्चन विभिन्न क्वेश्चन पचारि रिजन पचारि एनालाइज करी कहीं ये एप्पलटा मीठा लगुच स्वीट लगुच कहीं ऑरेंजटा बिटर लगुच सॉरी सावर लगुच तेणु से जो जिनसटा को से टेस्ट करके एनालाइज करके तुम देखिए देन द स्ट्रेंथन द चिल्ड्रन्स अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ सिचुएशन तो यहाँ हूँ डेवलपिंग प्री स्कूलर कॉग्निटिव एबिलिटी माने ब्रेन एक्टिविटी करी से अंडरस्टैंड करी जो ब्रेन एक्टिविटी कॉग्निटिव एक्टिविटी से कौन कर फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स गोटे गोटे जिनस टू ऑब्जेक्ट्स गोटे आपेल है गोटे अंगूर है जोटा खट्टा अंगूर ये भितर तुम डिफरेन्स दुईटा को फ्रुट्स किंतु गोटे खट्टा गोटे मीठा ये सब जिनस जो डिफरेन्सीएट कर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो डेवलपमेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ वर्थ केमती हो शॉर्ट टर्म रे टू डेवलप चिल्ड्रेन डिस्कवर दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स से बहुत काम करें कॉन्फिडेंस डेवलप कर टीचर तापर टू कन्वे द चिल्ड्रेन दैट दे आर कॉम्पिटेंट से कहबे जे तुम मैंने कॉम्पिटेंट सब काम करिया टू डेवलप हेल्प देम आउट व्हेन दे फेस डिफिकल्टी इन डूइंग पर्टिकुलर टास्क जो किसी गोटे कम करने से डिफिकल्ट पाइले तेणु साहाଯ୍य कर जो कामटा कर यहाँ कौन कर सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ वर्थ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डेवलप कर लॉन्ग टर्म गोटे कौन टू हेल्प द इन्फेंट टू नो दैट सी कैन हैव एन इफेक्ट ऑन थिंग्स यहाँ केमती हो इफेक्ट ऑन थिंग्स माने तार जो कौन से कार्य तार इम्पैक्ट अच्छी बोली से जानिबो केमती टू एनकरेज to engage in play activities and require the child to do something with the object गोटे ऑब्जेक्ट से काम करेंगे से गोटे को ड्राइंग करवा गोटे जिनस को देखा ताको प्रैक्टिकल करवा ये सब जिनस निजर गोटे आइडिया आसो से कौन अच्छी से केमती करें इफेक्ट ऑन थिंग्स then to talk to the infant about their action and results they activity विषय कन्फर्म करेंगे then selecting the play activities कौन play activities दिया मैचिंग कलर्स आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट्स एवं सब तुम देखो फॉर्मूला जेली सब निजे निजे पढ़े किसी ना ये तो इम्पोर्टेंट नुह खाली देखा कथा कौन कौन एक्टिविटीज होची गोइंग होम according to you must have set up the activities केंती स्नैक टाइम खाइबा खेल छुट्टी कौन करुँच पिला माने गोइंग होम बेलू केमती डिपार्चर बेलू से आफ्टर अलॉटिंग टाइम फॉर द रूटीन एक्टिविटीज से रूटीन वर्क केमती करुँच प्ले एक्टिविटीज केमती कर जो सब जिनस गुड़ा डिफरेंट एक्टिविटीज से एंगेज टीचर कर टीचर एक्टिविटीज गुड़ा पुणी आउे मंडे रे कौन ट्यूसडे रे कौन वेडनेसडे कौन थर्सडे कौन फ्राइडे कौन एगुरा सब तुम रोचे केते टाइम रोच काम करने चेकिंग चार्ट रोचे माने मंडे तुम आउटडोर इनडोर फ्री एक्टिविटीज रहा ट्यूसडे रे आउटडोर मो फ्री एक्टिविटी तो थर्सडे खाली वॉक एंड आउटडोर प्ले एक्टिविटी इन पार्क आउटडोर प्ले ये सब डिफरेंशिएट सोशियो इमोशनल से स्टोरी टेलिंग आउ ये सब दिया ये सब विषय को डेभलप करा प्लानिंग कराई पिला डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट एक्टिविटी स्किल डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट ये सब को देखा नेक्स्ट हूँ तुम मैनेजिंग द लार्ज ग्रुप चिल्ड्रेन यहाँ से गला नेक्स्ट हूँ सेटिंग अप रनिंग अप द सेंटर केमती सेंटरटा चलुँ कौन हूँ तार फास्ट हूँ स्पेस फॉर द सेंटर से सेंटर तुम कौन जगह दरकार तो सेंटरटा ठीक जगह रही कि नहीं
ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଲେଜରେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଥିବ ସ୍ପେସ୍ ଏରିଆ ଥିବ ସେଇଠି ସେଣ୍ଟରଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବ ସ୍ପେସ୍ ଫର୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ସେଟା ଅଛି ଠିକ୍ ମାନେ ଏଆରି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ୱେଲ୍ ମାନେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ କି ନାହିଁ ୱେଲ୍ ଲାଇଟେଡ୍ କି ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖାହେବ ତାପରେ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଇନଡୋର ସ୍ପେସ୍ ତାକୁ ଇନଡୋର ସ୍ପେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ସବୁ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଇନଡୋର ସ୍ପେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେବ ଭ୍ୟାଲୁ କରାହେବ ଦେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏସବୁକୁ ତୁମେ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଦେଖିବ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ଲେ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାପରେ ରେକର୍ଡସ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡସ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟର ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଗେମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପାଇଁ ତାପରେ ଇନଭଲଭିଂ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି ये जो फैमिली कम्युनिटी रिलेशनशिप most important so how the family and community are involved in the child growth and development so that is most important so caregiver that apart from the developing a relationship with children, he has to also special attention to the forming a rapport with their people, other people who are involved in the activities. Means mother, parents, other members of the society, community, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନସିପ୍ କରିବ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଇଲ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ କାରଣ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ବା ଅଙ୍ଗନବାଡି କୋଉଠି ହେଇଛି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପିଲାର ସେଇଟା ହଉଛି କି ନାହିଁ ପିଲା ଯଦି ଅଦରୱାଇଜ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ବୋହି ଯାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହିବେ ଯେ ଏଇ ତୁ ଏମିତି କରନା ସେମିତି କରନା ସେମିତି କର ସେ ଆଖି ଟିଚରକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଠିକ ୱେ ଗ୍ରୋଇଂ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ so relating with family is one of the important aspects that caregiver should do. Then how it can be do? That we want the support of the family. The teacher or the caregiver should look after the support of the family. So first and foremost, the caregiver has to believe in the fact that she needs the support of the parents. In other words, she must be interested in interacting with them and other family members. ଅଦର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି କାମ କରିବ ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖିବ Next is to develop skills of interaction. Here the caregiver needs to develop the ability to interact with the parents in such a way that they feel comfortable and many of them experience the talking with the parents and these practical activities with the parents interaction with them help the caregiver to know about more about the children so here, when conversing with parents, one should use a friendly tone. parent ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ମାନେ ଠିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ କେୟାର ଗିଭର କଥା ହବ ତାହେଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେ ଭେରି କୋହେସିଭ୍ ଇନ୍ explaining the child's any difficulty, any problem at home, anything. Then makes the parents comfortable. Caregiver's chief responsibility toward the parents is to make them feel welcome at the center. ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଠିକ୍ ରିସିଭ୍ କରିବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର ମିଟିଂ ହେବ ସେଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରାହେବ କେମିତି ପିଲାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ମ କୋହେସିଭ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଡେଭଲପ୍ କରିବେ so this is parents may feel also anxious in a setting which we like a school while others may be uncomfortable with strangers ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେ ସ୍କୁଲ ସିଚୁଏସନକୁ କୋହେସିଭ୍ କରିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିବେନି so another thing which is accept invite any help parents are able to offer ତେଣୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରାମା ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ପିଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବେ ତେଣୁ ଏଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ଦେନ୍ cater the expectation means yes here some parents talk about while interacting with the caregiver the caregiver can find out what to expect from the children. So this is primarily most parents
They accept good care, safety for their children. Some might wish a center to teach the child rhymes and song. So whatever their expectation can be fulfilled by the caregiver by through different types of interaction with the parents. So methods of reaching out parents कौन कौन मेथड रे पेरेंट्स ମାନଙ୍କ साथे इंटरेक्शन हो पाइबो सो कौन तमे जेतले मीटिंग विथ द पेरेंट्स ମାନଙ୍କ साथे मीटिंग कलो हैं देन आउटिंग एंड सेलिब्रेशन पिला को नै कि तमे गोटा आउटिंग एक्टिविटीज कलो न्यूज ले पिला न्यूज लेटर पढिले paper. So all these are activities while they can involve in the school activities. Then community participation. Community participation means the caregiver at the center cannot take an responsibility to do everything for the children. Parents and community share the responsibility with them. ତେଣୁ ଏକା ସେ କାମ କରିପାରିବନି ତା ସାଙ୍ଗରେ parents and community members ସବୁ ଥିବେ. Therefore, community should be able to part of the activities at the center. So before taking any activity, the community members should be aware of it. ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ତନ୍ତୀ ୱାର୍କର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିକି ତନ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ବୁଣା ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ରିଲିଜିୟସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆସିକି କହିଲେ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଠି ହେବ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ for the child's activity, taking out any child's activity. So then establish a rapport with the adults and जो एडल्ट मेंबर्स माने रही पेरेंट फैमिली मेंबर्स छड़ा अन्य माने जो अच्छा सोशल वर्कर से माने से बस ड्राइवर रिक्शा पुलर ए से माने को समस्त को मध्य विभिन्न प्रकार एक्टिविटी से इन्वॉल्व करके स्कूल लो के ऑल राउंड डेवलपमेंट चिल्ड्रन ऑल राउंड डेवलपमेंट सेटा को देखिबा को पड़ियो then the next is this is your then we will go to the evaluation. What is evaluation? Evaluation, I should tell you that it is evaluation is a consists of some type of assessment. So we assess the what are the activities the teacher had taken, what are the involvement the teacher had taken with the parents, with the community member, and what are the immunization and any other facilities and steps taken for the child that will be evaluated whether they are in the short term and long term are fruitful or not. So evaluation means an assessment and appraisal of or a checkup to see whether the goals are achieved or not. So evaluation program kono na first hoji upare lekhibo tame program planning kolo plan kolo kon kon activities karibo तापर ए मासरे तुम कौन कौन एक्टिविटीज कर शेड्यूल से ये जो डेली फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड रे कौन कौन करूछ तो से जो टाइम टेबल अनुसार तुम कौन कर देन नेक्स्ट होची तुम पुटिंग द प्लान इनटू ऑपरेशन तापर पिलान को एक्टिविटीज रे समान को इन्वॉल्व कर तापर तुम ताको इवैल्यूएशन कर केमती एटा कामटा होछ नै तापर नेक्स्ट होची जदी इवैल्यूएशन में देखिलो पिलान को फ्रूटफुलनेस ता कमी जायछि ताको पुणे उतरे फीडबैक दियालो एटा गोटे गुड सर्कुलर मूविंग रे एटा काम कौन ना प्रोग्राम प्लानिंग putting a plan into operation then evaluation and feedback so why evaluate the children and what are the education value of evaluation first hoji firstly by evaluating the children the educator can come to know about their behavior their parents level their present level of information and their skills and abilities. If the educator evaluate the child for 3 to 4 months, it will show him how the child has changed and what new skills and concepts they have acquired during this period. It will be fruitful to evaluate child in the first few weeks of their joining the center and then again when they leave the center. ये जो सेंटर भितर जो जॉइन कले ये सब 2-3 मंथ्स भितर कौन कौन डेवलप न्यू स्किल कौन डेवलप होती कॉन्सेप्ट कौन डेवलप होती बिहेवियर कौन चेंज होता से इवैल्यूएट कर तेणु सेकेंडली इवैल्यूएशन कैन हेल्प द एजुकेटर टू प्लान द करिकुलम एंड मेक इट स्पेसिफिक टू द नीड्स
of the children. ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିଡ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନଟା କରିଦେବା ପିଲାଙ୍କର କେତେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ହବନି, ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହବନି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କରିକୁଲମରେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେବାକୁ ହବ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଏଇ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହିଛି। ସେଇ ସେଇ ନିଡ୍ସ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଦେଇକି ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। When they join the center, the teacher evaluate by identify the strength and weakness. First ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର strength and weaknesses in different activities ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ ରେ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ, ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ କେତେ ଦୂର ଅଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାକୁ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନାକ୍ଡୋଟାଲ ରେକର୍ଡ ରହିବ। ସୋ ଦେୟାର ଏବିଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଏବିଲିଟିଜ୍ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେବ। କେମିତି ତାଙ୍କର ଏବିଲିଟି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଫାଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। Then teacher can plan play activities accordingly and the program can be more child centered. Here the child can be more focused on the program when the needs of the children are taken into consideration. Next is here the child besides this initial evaluation, regular and periodic evaluation after every 3-4 months would be done so that it can help the teacher to know whether or not the children have understand what they has been imparting. ଯାହା ଟିଚର ପଢ଼େଇଲେ ସେଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି 3-4 ମନ୍ଥସରେ ପୁଣି ଆମର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ପୁଣି ସମେଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମେଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ତମ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 88ରେ ତମେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ପେଜ୍ ନମ୍ବର 88 ଦେଲା points to be given while evaluating children. Your observation about each child should be kept in confidential. Interpret the results of the evaluation with caution. Your evaluation must be objective. Do not label the children after you have evaluated them. So these are the different how to evaluate. Next is thirdly, kind evaluate करचो. Thirdly, when the parents ask teacher about how their child is doing, he can able to tell them specific things. A written record on each child will helpful for the teacher to tell the progress of the child to parents. Now anecdotal record through रे तांकर maintain हितले सेटा सब ठीक करी हे परिबो. Then finally evaluation help to raise the morale of the teachers. ତେଣୁ ଟିଚର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ, ତାପରେ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଭାବେ, ତାହେଲେ କି ଦିସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ teacher's morale is more good, better or something else. So here keeping the evaluation record help the teacher to know how can each child has grown in every area of development, and this can give him a feeling of a tremendous satisfaction. So then next is how to evaluate. Tools for evaluation. One first tool is observation. There are two ways of doing records them in a brief. Anecdotal record, checklist and rating scales. So maintaining anecdotal record these are the notes made by the teacher about each child behavior which is interesting or significant. Observation may last for 20 to 15 minutes. Observe the child indoor as well as outdoor games. Checklist and rating scales these are another way you can record your observation. It is useful to evaluate child's progress. It consists of a description statements of children, ଗୋଟେ descriptive statement ମାନେ ସେମାନେ ଦିଆ ହେଇଥିବ ଯଦି ଚେକଲିଷ୍ଟଟା 1 to 4 ଇଏ କଲମ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କର କୋଉ ବିଷୟରେ ନା ସେ ଭେରି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ୱିଥ୍ ଦେମ୍, very positive in attitude, ଏସବୁ ଯେ ହେଇଥିଲା ତମେ ସେଇଟା ରେଟିଂ କରିବ। ଏ ପିଲାଟା ସେଇଥିରେ 1 ପାଇଲା କି 2 ପାଇଲା କି 3 ପାଇଲା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛୁ, 1ଟା 2 ହେଇଛି କି ନାହିଁ, 3ଟା 4 ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ତୁମେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲରେ କରିବ। So it is useful to evaluate child's progress. It consists of description statement of children's abilities to assess the development of children's in difficulty areas. Then evaluating centers is also important. How the evaluating center is important, page number 97 देखो.
97. 91, 92. 97 हाँ इवैल्यूएटिंग सेंटर तो इवैल्यूएटिंग सेंटर कौन केमती अच्छी तुम्हारा तारी स्पेस अच्छी कि नहीं प्ले मटेरियल अच्छी कि नहीं प्रोग्राम्स ऑफ द करिकुलम ठीक अच्छी कि नहीं वर्कर माइंड ठीक अच्छा कि नहीं हाइजीन ऑफ द क्लीननेस अच्छी कि नहीं अटेंडेंस अच्छी कि नहीं सो दीज आर द टू बी लुक आफ्टर सो इवैल्यूएटिंग वर्कर्स मान इवैल्यूएट करिवो तापर करिकुलम को इवैल्यूएट करिवो तापर तुमर एक्जिस्टिंग स्पेस प्ले ग्राउंड प्ले मटेरियल अच्छी कि नहीं देखिवो रिकॉर्डिंग अटेंडेंस देखिवो चूज द चाइल्ड केयर सेंटर सेटा चाइल्ड केयर सेंटर केमती कौन हवा कथा देखिवो सो दीज आर अबाउट हाउ टू evaluate the centers playground centers. Next is coming about the interview. Interview is also the page number 97 की put out देखते हैं page. Interview रे कौन होची this is what is interview. Interview is a method through which one collects the information about a particular person event by questioning a person one person or a group of person then recording and interpreting themselves. So interview तमर सब पर्सनल इंटरव्यू मध्य कौन सी तुम गले गोटे चाकरी खोजा हेले तुमको इंटरव्यू को जावाक पड़ुची से इंटरव्यू रे तुम फेस कर विभिन्न प्रकार तुम पर्सनल डाटा उपर प्रश्न पचरा तुम विभिन्न प्रकार स्कॉलास्टिक अचीवमेंट उपर पचरा तुम निजर इंटरेस्ट कौन पचरा तुम पैशन कौन पचरा तुम हॉबीज कौन पचरा सो इंटरव्यूज फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स तुम इंटरव्यू किए फेस कर तुम भर अरे पे इंटरव्यू के फेस कर कि नहीं कौन सुचिस्मिता सेठी इंटरव्यू के आज्ञा फेस मैम कर गोटे थरा कौन इंटरव्यू थिला से उत्कल बाला समय थिला काउंसलर पाइगा तेणु तुमको आग पचारि तुम विषय निजर इंट्रोडक्शन कौन दियो नहीं देइथिले पचारि आज्ञा तापरे तुम सेटा पचारिबे तारे हां तापरे कौन जहाँ पाई अप्लाई करथिबो ता ऊपर की पचारिबे हाँ तापरे पचारि तेणु ये जो इंटरव्यूटा सेटा तुमको केमती तमे फ्रेंडली फेस करछो बा तमे केमती ताकू गोटे माने नेगेटिव वे फेस करछो मते भल लागुनी एटे पचारि जे ए क्वेश्चन ए सेटा एटे सब गोटे भोजन भाबंती किंतु जदि प्रोजेक्ट रिली ताकू तो एक्सेप्ट करियो ताले तमे इंटरव्यूटा भलो सब इंटरव्यू रे तमे वेरी कोहेसिव very cooperative and very enthusiastic in knowing what the questions are asked to you. So and your attitude, your position, your gestures, everything is also recorded for assessing your points, your personality in that interview. And interview टा होची important. ଆଉ ଏସବୁ ତମର ଯେଉଁ କୁହାହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଏବାଉଟ୍ ୟୁର କାହା ବିଷୟରେ ତମେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମନେ ଅଛ इंटरव्यू एगुड़ा सब कहीं पढ़ा एगुड़ा सब तुम इंटरव्यूइंग द चिल्ड्रेन कहीं पढ़ा माने प्रोग्रेस विषय इभालुएटिंग विषय तो इंटरव्यू कौन हम इंटरव्यू रे तुम केतटा ये अच्छी इंटरव्यू गोटे हूँ तुम इंटरव्यू शेड्यूल टाइम तुम इंटरव्यू हूँ इंटरव्यूअर क्या कहूँ जहाँ को इंटरव्यू करा इंटरव्यू रेस्पोंडेड पर्सन हु द क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड so interview and or responded ताको इंटरव्यूअर जो जे क्वेश्चन पचारुची so these are the things here interview also knows there should be a planning for the interview. What is planning? That is that preparing a detailed list of questions
you will ask in the interview. That beforehand it should be prepared. Then alternatively, you can think of the general plan for the interview without actually specifying the exact questions and guided by responses to carry on in the interview. In case of you are formulating an actual question on the spot, in both the cases, you have to ensure that the questions you plan get you the desired information. ତେଣୁ ଯାହା क्वेश्चन ପରେ ତମର ଯାହା ଏମ୍ ରହିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କାରଣ ତମକୁ ଆଗରୁ ସେଇଟା ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଏଇ क्वेश्चन ପଚାରୁଛ then they are understood by the interview and they do not reflect your own basis. A lot of planning is required to formulate the interview schedule. So here how the formulating the schedule. First is the word so used in the question should be simple so that respondent can understand the question. So जो word use करियो सेटा very simple थी. जो interview सेटा कौन होगा से बुझीपार इंटरव्यू जहाँ पचार इंटरव्यू को सेटा से बुझीपार वर्ड लैंग्वेज टाक नेक्स्ट हूँ द क्वेश्चन इन द बिगिनिंग शुड जनरली बी न्यूट्रल सिंपल माने जब तुम इंट्रोडक्शन सेल्फ इंट्रोडक्शन न्यूट्रल एंड सिंपल रहिबो इंस्टेड ऑफ बीइंग स्पेसिफिक एंड रिक्वायरिंग ए पर्सन टू गिव ए ओपिनियन. The purpose of the first 3 or the 4 questions is to make the person feel comfortable. A sensitive question in the beginning may make the person feel apprehensive. Consequently, he will not have a successful interview. जदि सेमतिया क्वेश्चन तुम पचार सेंसिटिव क्वेश्चन पचार से बिगिनिंग रे ताले से कौन करो जी आसी इंटरव्यू से तो जमा निजक फिल कर कंफर्टेबल टू आंसर इट ना आगु से क्वेश्चन कर आगु जहाँ पचार भेरी नॉर्मल वे तुम क्वेश्चन पचार. For example, while interviewing the mother about the supplementary feeding of the infant, it would not be wise to begin the interview by asking her what she gives the child to eat. This is a माँ को जब तुम छुआ कौन खाया दौच से ना तुम छुआ भल ग्रोथ अच्छी भल अच्छी तुम भल केयर नौच केत कौन फिडिंग दौच कहल दीज आर द वे हाउ यू आस्क. So it is sensitive questions and if asked in the beginning you may offend the mother and you should instead start with the question such as how old is your child and at what age are the children given supplementary food in your family. तो पिला को यही टाइप रो क्वेश्चन पचारिबो से मदर मान को. This question will get the mother talk about general things and make her comfortable. The next routine, the important question should be placed in the middle of the interview schedule because towards the end of the interview they may be tired and may not answer the questions. So interview tired he pare last को the middle of it तुम तवर जो purpose रो question ताकू पचारिबो. In the above example, it is important to know what the mother gives the child a supplementary food to ask the question towards the middle. तुम कौन खाए supplementary food द विषय तुम पचारुछ तुम सेठी मझिरे ताकू पचार कौन तुम सब supplementary food तुम पिला को दियो तेणु एटा तुम से middle of the interview question ले दबो. There are questions that may embrace the interview should be avoided. जोटा इंटरव्यू को ये करे कौन very shock करे बा embrace करे सेटा को तुम पचारिबनी ताको अवॉइड करिवो. It is necessary to ask this question. The respondent should be given the choice of answering or not answering the questions and explaining her answer. So एटा तुम पचारे सेंती यदि पचारो embrace कले से माने आंसर दे पारते. Question related to particular aspect of topic should be asked in sequence. गोटे पर्टिकुलर आस्पेक्ट ऊपर जो क्वेश्चन पचारुछ पिला केतबेले तमर ज्वर हेतला केबे कि केंती ज्वर हेतला कोन डॉक्टर माने ताकू सेंती सीक्वेंस देई कहबो पचारिबो जदि हेते एठो गोटे पिला केबे देह खराब हेतला तापरे परे पिला पाठ पढुछि कि नै एंती पचारिबो गोटे सीक्वेंस रे गोटे ये रे तम ताकू पचारिबो. सो फॉर एग्जांपल यू आर क्वेश्चनिंग द पेरेंट्स अबाउट द चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट and about the health care and nutrition. You should ask
all the questions related to choice, acquisition of physical abilities together, and then move on the another area such as immunization. There should be a smooth progression from one topic to another. Then the duration of the interview is also important. In no case should be an interview go on for more than an half an hour. ଗୋଟେ half an hour ଉପରୁ ବେଶୀ interview କରିବାନି, because a long interview is likely to tire the respondent, and if you feel that by the end of half an hour all your points have to be taken into covered, and it's better to schedule a second meeting. then ଯଦି ତମେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଟ୍ରାଏଲ୍, ଥାର୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି ହେଉଛି। ତେଣୁ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାରରେ ଆଉ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ସେଇଟା ବ୍ରେକଅପ୍ କରିକି ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବ। In the presence of every question in the schedule should be justified. You should be able to explain why a particular question has been included, what kind of response is expected, how it will help the learner about the issue under study. If you think of the rationale of each question beforehand, you will avoid the incorporating and unnecessary questions। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗରୁ ବିଫୋରହ୍ୟାଣ୍ଡ ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିବ, ତାକୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କୌଣସିଟା unnecessary କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବନି, ଆଉ ସେଇଟା ତୁମ ରିପିଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବନି। So these are the points taken into formulating schedule for the interview, and here the all the practical exercises that require interview for some time, and one person may be interview one time and another person to other time. So this is how the interview can be done. Then conducting the interview, how you will conduct the interview. Here the interview primarily social interaction. Before you go on to the interview, you must take the person feel relaxed. So one way to do this is to talk to the person briefly about some topic of her interest. This will make the interview feel comfortable and set the space for the interview. Though you should be friendly with the person, there are risks in becoming too friendly as well. If you do, a certain basis may enter your question. It is also possible that you will hesitate to ask certain sensitive and direct questions. Therefore, friendly distance should be generally maintained between the interviewer and the interview. In other words, a professional attitude towards the interview is to be best. So ତେଣୁ ବେଶୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଲେ ବି ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ professional in attitude of the interviewer with the interview must be best. And another thing, it will help to tell the person about the topic of the interview. This will also help the interview to organize her thoughts. And interview asks you the purpose of the interview, explain to it to her, reassure her that the information is not going to be used in any way that would harm her. So interview ସେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେବ ଯେ ମୋତେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ପଚରା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି ବାହାରେ ଲିଙ୍କ୍ ହେବନି। So this confidence must be developed. Then style of talking to the subject should be as far as possible be conversational. It should not be sound as if you are attempting to educate her or passing a judgment. ତେଣୁ ସେ ଭାବିବନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେଉଛି, ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ କରିବାକୁ, ଏସବୁ ଫିଲିଂ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେ କ'ଣ ଭେରି comfortable and very cooperative in answering the questions. So a superior and condescending manner, you will offend most of the people if the respondents say something you do not agree with. The need to be conveyed to her. So ତମେ ତାର କଥାରେ ତମେ ଏଗ୍ରି ନ ହଉଛ, ତମେ ତାକୁ କନଭେ କରିବ ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ,
ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ଯାହା ଆନ୍ସର ଦେଲା ତାର ଯୋଉଟା ଭୁଲ ଅଛି। So while interviewing you should be alert to the facial expression, gestures and posture of the respondent. Interview ର ଏଇ ଯୋଉ gesture, facial expression ଏଇଟା ହଉଛି most also count, and the non-verbal cues can give you a lot of information beside that what you get from the person's responses. The responses to the facial expression most important. From this you will able to make out whether or not the person is feeling comfortable in the situation, whether she wants to answer the particular question or not, or whether she feel embraced. Once you become aware of that, of what a person is thinking and feeling, you can take the necessary steps. ତେଣୁ ତମେ ଏଭଏଡ୍ କରିବ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିବ ଏଇ ବିଷୟରେ। So here also you must also be aware of your own conduct and mannerism during the interview. ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର ମଧ୍ୟ ତାର ବିହେଭିୟର, ତା କଣ୍ଡକ୍ଟ କୁ, ମ୍ୟାନରିଜିମକୁ ଗାର୍ଡ କରିବ, ତା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। Because the interviewee is judging your motives and thought. So she will be influenced by your attitude. For example, you convey an interest in the feelings and ideas that she is revealing. She will want to tell you more about them. So these are the how you ask the question. Another way you may also have said there's some questions in a particular sequence. The rule must be followed, but you cannot be flexible. You can be flexible in asking questions. Rule must be followed, but your timing of asking question will be different if it is needed. So here also, if some of the answers are not clear to the interview, you want to clarify it, it must be so before the interview. ଏଇଟା ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯେ ପଚାରିଲ ସେଟା କ୍ଲାରିଫାଏଡ୍ ନ ହେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ସେଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ, explain it clearly and arrange the words properly so that the respondent can understand it. Then read the interview schedule throughout the read the interview schedule thoroughly before the interview. ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ schedule ଭଲ କରି ପଢ଼ିବ କେମିତି କରାହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। So you will have must be familiar with the questions, or else you will be fumble during the interview while you are make the interview lose the interest in it. So at the end of the interview is an important as any other stage. When you finish asking the question, the subject should be thanked for the cooperation and the interview should be closed at a pleasant mood. ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବ, ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ରେକର୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା ରେକର୍ଡିଂ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍। ମିନ୍ସ while interviewing you should have to record the answers. ଯାହା ଆନ୍ସର କଲେ ସେଟାକୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଦେବ। କାରଣ କେଉଁ ପୋଜ୍ରେ ଯଦି ହବ, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ ହେଲେ ବେଟର, ସେ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରିକି କହୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବ। So and whatever you should be very much very much very straightforward in asking questions to the responding in interview, and the best way, the keywords and phrases that to be used in the interviews, that should be well known by the interview. And here you must immediately put down the responses in details. Do not wait a detailed notes till the next day. And ତମେ ଯାହା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାଇଲ ଆନ୍ସର ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଲେଖିଦେବ, ତାହେଲେ ତମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। Then analyzing the responses. The analysis of responses will be guided by major objectives of the interview. କ'ଣ କରିବ
जो मैंने इंटरव्यू दियंती से रेस्पॉन्ड गुड़ा को सब लिखिकी रखी देखी इंटरव्यू बोर्ड रे जो मैंने थे सब सब रेकर्ड लिखिथे से मार्क देवे गोटे थो इयर्स तार गेस्चर उपर एतिकी तार मेन पॉइंट्स उपर से एतिकी कहला तापर तार एक्सप्लेनेशन प्रोसीजर केमती ये सब विभिन्न ये मार्क थाए तापर जो जो इंटरव्यूअर जो मैंने थे से बोर्ड रे से मार्क देवे समस्त मार्क से गोटे पिलार कैलकुलेट करा जाए तापर डिवाइड करा जाए जी मार्क अच्छी डिवाइड कर से केते परसेंट पाइले तेणु सेमती सब पिलांकर सब रेकर्ड करा जाए सो दिस इज एनालाइजिंग रेस्पोंडेंट मीन्स analysis of responses will be guided by major objectives of the interview. The analysis interview should tell the interviewer about the level of information of the interviewee and her attitudes and opinion. For example, if you are interviewing a person about the kind of play material for the children, some of the things you have assessed are attitude towards the analysis of the interview. So, and analysis about the interview means that when you asking about the materials the child is using for the play, so whether these are very standard or not, the interview may answer you in different way. So that should be recorded. The analysis of interview should be about the level of information of the interview and her attitudes and opinion. For example, if you are interviewing a person about the kind of play materials for the children, some of things you have to assess her attitude towards the play material for the children, her opinions about the importance providing play materials, the kind of toys she feels should be provided, her information about the toys available in the region, and criteria for the selecting toys. The subject responses questions will form the content of the analysis. Content analysis of the जो subject matter तुम्हार ऊपर तुम करूच इंटरव्यू सेटा को केते दूर सेटा फुलफिल करूची सेटा को देखिया पड़ो. The analysis should be written in a brief from the end of the interview. Analysis तब सबू समस्तंकर ये करे सला परे तुम देखियो केते दूर को मनकर को एरिया रे बेसी से माने नंबर पाइचती फोकस हेचती काहे कि ना तांकर ए जो एक्सप्रेशन आइडियाटा गोटे इंटरव्यू एत जनकर मैक्सीम जनकर भल रही कहीं से कनसेप्ट उपर आइडिया अच्छी तेणु यहाँ को आम कम्प्रिहेंड एनालाइज करवा. So analysis should be written in brief form at the end of the interview. As stated earlier, it should be reflect the attitude, beliefs, opinions, explanation, levels of information of the respondents. Each practical exercise we have to stated guidelines along which you can analyze the subject. Guideline ରହିବ ସେଠି guideline ଅନୁସାରେ ତମେ ତାକୁ analyze କର ତମେ haphazardly କରିବନି. So interviewing the children that is also most important. ଆଉ ତମର ରହିଲା କ'ଣ ଏଇଥିରେ ରହିଲା ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା. ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି. page number ଦେଖିଥିଲି ये सब खाली रहा कि फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर ऑर्गेनाइजिंग रूम ए विषय तुमको सब लिखा कहब तुम से विषय तुम इच्छा तुम लिख जहाँ तुमको पॉइंट्स दिखाई से पॉइंट्स बेसिस लिख आ गोटे तुम इंटरव्यू स्टेटिंग कौन देखा ऑब्जर्वेशन एनालिसिस. बेबी कैट मिस्टर सिस्टर सेड बिल्ली के बच्चे का नाम बटन में लिखा है. द नेम ऑफ द किटन
button is buttons. So ये जो दिखाला इठी कौन analysis ला the thought that animals can also have names ମାନେ ଏଠୁ ସେ analyze କଲା educator ବା ପିଲାମାନେ କି କଣ animal ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁ ଅଛି ଯେମିତି human beings ର ନାଁ ଅଛି I enough to relate the name to the kitten to the bottoms on the her dress ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରେ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଅନୁସାରେ କିଟେନ୍ର ନାଁଟାକୁ ସେ ଲେଖିଲା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅବଜରଭେସନ୍ ରହିଲା କ'ଣ ବହୁତ ସାरी बुक्स है हमारे पास ଏତେ ବड़ा बैग में ले नहीं जाते ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଟିକେ ପୁରା ବହିଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁକ୍ସ ଅଛି ନେଇପାରିବନି ସୋ I have so many books I take them in a big bag I wear a new frock to the school so here the analysis of the subject is এটা এই যে পেজ নম্বর তুমি কেତେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ পেজ ନାହିଁ ବୋଧେ ଏଟା ଚାର पेज रहे 4.5 पेज रे सब रही तुम इंटरव्यू तार ऑब्जर्वेशन तार एनालिसिस केमती होची एटा को मते तुम देखियो तुम सरला अनिहोल तुम सब सरला आ कोन रहिला मते कह तार अनुसार तुम क्वेरीटा को क्लियर करियो कोन रहिला किछि डाउट कोन पूजा रानी कोन भाबुछ वर्षा तुम कोन भाबुछ हैं भानुप्रिया प्रेजेंट अच्छा ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ अब तुम सब सरला कोर्स पूरा तुम निजे प्रिपेयर हबो क्वेश्चन मु तो किछरा देबे कि एग्जाम क्वेश्चन का तुम डाउनलोड कर तुम तो के डाउनलोड करछो क्वेश्चन कौन बुझी पारछो क्वेश्चन के डाउनलोड करछो ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ जमा करी होनी खाली माने इधि मुक्ति देकी से जाउची आसुची ए गोबरा रखिची singing rhymes the answer the questions helpful for the child to explain the ये ଟିକେ ଅକ୍ଷର ବି ମତେ ଦେଖା ଯାଉନି ସରାଉଛି ଅକ୍ଷର କ୍ଲିୟର ହଉନି ମୁଁ ଜମା ପଢି ପାରୁନି ହଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ତମମାନଙ୍କର କୋର୍ସ ସରିଲା ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହଁ ଭାନୁପ୍ରିୟା କହ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ କାଇଁ କ୍ଲିୟର ହଉନି ତମ ଭଏସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ क्वेश्चन ना ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ଏମିତି ଲେଖିକି ଦେଲେ ଲେଖିପାରିବନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଲେଖିକି ତାକୁ ଇଏ କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ କ୍वेଶ୍ଚନ କେମିତି ପଢୁଛି ଜାଣିବାକୁ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇ ଯୋଉ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପଢୁଛି ତମକୁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍वेଶ୍ଚନ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛନ୍ତି हेलो शॉर्ट भी अच्छी किसी लॉन्ग भी अच्छी शॉर्ट रे कोन शॉर्ट आंसर दै छै ब्रीफली डिस्क्राइब आज्ञा ना कोन दै छै हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दै छै किछि तो मल्टीपल दै नथले मल्टीपल चॉइस नहीं कोन बुझ वर्षा कहलो कोन टाइप रो क्वेश्चन दै छै असाइनमेंट ମ୍ୟାମ୍ ଲଙ୍ଗ ଆଉ ସର୍ଟ ମିଶେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି शॉर्ट रे केंदी माने ब्रीफली लिखिया को दैछन्ते ना तर ए कॉलम से बी कॉलम रो मैचिंग ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ସେମିତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସବ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ हां से ମୁଁ ସେ ଭାବୁଛି ସେଇ ଟାଇପ ର ଦିଆ ହବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ସ୍ୱାଇଁ କଣ ତମର କଣ କହିଲ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ଆଉ ତମେ କେମିତି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲେଖି ସାରିଲଣି ଆଜ୍ଞା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତମର କୋଉ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ସବମିଟ୍ କଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ରହିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟା ତ କାଲିଠୁ ତମ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହବ
प्रोजेक्ट क्लास तुम मैंने रेडी होगी था प्रोजेक्ट केमती लिखियो कौन लिखियो मैडम को बुझेबे तले ताको टिपी दबो तुम सुविधा यदि रेकॉर्डिंग करके रखी देले तुमको सुविधा हो तले सेही से पॉइंट गुडा मैडम कहिबे ताको तुम त डाउट भूली जाइतो सेटा को तुम ताको रेफर करके से आंसर लिखियो बुझिलो आज्ञा तमरो ए जो पाठ ये तीनटा बही भितरे तुम्हारा फर्स्ट हो जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द इन्फेंट स्टेज टू प्री स्कूल स्टेज तीनटा स्टेज गोटे हो इन्फेंट स्टेज टोडलर स्टेज आउ प्री स्कूल स्टेज ये तीनटा स्टेज रे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट केमती होची विभिन्न एस्पेक्ट रे फिजिकल मोटर सोशल इमोशनल इज कॉग्निटिव ये सब एरिया रे सेटा को लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बार सब होची सेटा को क्वेश्चन रे पडिबो ता बाद तमर पडिबो विभिन्न इन्फेंट स्टेज रे फर्स्ट बुक रे देछि सेकंड बुक रे तमर देछि टोडलर आ प्री स्कूल तापरे थर्ड बुक रे तमर आसुची तार विभिन्न प्रकार ये हला ताको विभिन्न इंटरव्यू विभिन्न पेरेंट टीचर एसोसिएशन कम्युनिटी एसोसिएशन ये सब विषय रे विभिन्न प्रोग्राम सब गवर्नमेंट रो ये ऑर्गेनाइजेशन रो एनजीओ सब प्रोग्राम रो ये सब विषय देला तीनटा बहिरू तुम आग थियोरी चैप्टर बेसी बोधे तुम से पढ़ी क्वेश्चन असाइनमेंट कौन फास्ट बुक रू पढ़ी ना सेकेंड बुक रू पकाई तृप्ति रेखा राउत यस मैम हाँ तुम असाइनमेंट कलनी आज्ञा मैम सबमिट कर देजे सबमिट कर देल कौन तुम फास्ट बुक रो क्वेश्चन गुरा देछन ना सेकेंड बुक रो क्वेश्चन गुरा देछन वॉल्यूम 1 ना वॉल्यूम 2 मैम मिसिकी तो आसला दुईटा बही रू मिसिक आसला आ थर्ड बुक भी आसला थर्ड वॉल्यूम थर्ड रू आसला आज्ञा मैम आज्ञा मैम कौन कौन थर्ड वॉल्यूम थर्ड रू कौन को ऊपर क्वेश्चन पकैतिले मने अछि नो मैम मने नहीं अच्छा अच्छा हो तो मैंने ताको प्रिपेयर करो ताले जो क्वेश्चन गुरा देइचंदी असाइनमेंट रे सेटा को मेनली प्रिपेयर करो सेटा को पूरा भलो कर प्रिपेयर करले सेथरु निश्चय क्वेश्चन आसीबो तम तो असाइनमेंट रो दुईटा क्वेश्चन थाए तापरे तमरो निजर परीक्षा क्वेश्चन थिबो सेंती अछि तो परीक्षा रे केंती क्वेश्चन आसु आगो असाइनमेंट क्वेश्चन आसुची ना दुईटा असाइनमेंट दुईटा पेपर थिबो गोटे होची असाइनमेंट क्वेश्चन आ गोटे होची जो जनरल क्वेश्चंस हुआ देखि जो मते क्वेश्चन पेपर पैटर्न ता देखिलोनी के देखि नो मैम केंती देछि क्वेश्चन ता केंती देइचंदी असाइनमेंट रो दुईटा क्वेश्चन कंपलसरी लिखियो कोइतबे से 25 मार्क्स की 20 मार्क्स थिबो 50 मार्क्स एथ्रु आ 50 मार्क्स थिबो जनरल क्वेश्चन 50 मार्क जो तुम यदि असाइनमेंट क्वेश्चन को भल भाई आंसर करके पढ़ी देखी देव 50 मार्क मिनिमम 30 मार्क पाई एथ्रु आ 20 मार्क कि 30 मार्क्स पाई गले तुम 60% बुझी पारछ कि नहीं अरे प्रज्ञा परमिता बुझुछ आज्ञा अच्छा मानसी बेरा तुमको भी देखी एक तो देखिली फोटो अच्छी यार तुम बे फोटो देखो ना आई तो शेष दिन तुम वर्षार फोटोटा देखुची ताको चिन्ह पारिबी ए प्रज्ञा परिता को देखिली प्रज्ञा परिता मोटा फेस एते जाना पड़नी अच्छा आउ मानसी तुम फोटो काई तुम नहीं आज्ञा फोटो प्रोफाइल लगेनी लगेना तुमको जानिबे के चिन्हबे केंती भानुप्रिया तुम्हारा फोटो आज्ञा नहीं फोटो दो ना तुम्हारा हाँ पूजारी को चिन्ह हबो पूजारी फोटो आछिया आज्ञा मैडम कौन है जी ए मु कहली तमन चेहरा गुरा न देखिले फोटो रे थिले मु चेहराटा देखि पारिबी बुझलो सुचिस्मयी सेठी सुचित्रा मयी सेठी नहीं हाँ तुम अच्छा प्रेजेंट अच्छा आज्ञा मैम
ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ'ଣ ଅଛି କହ? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଏକ୍ଜାମ ତ ରହିଲା, ଏକ୍ଜାମ ଟେନସନ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏକ୍ଜାମରେ ବସିବ ପରୀକ୍ଷା ଦବ ନାଇଁ? ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ନୋଟ୍ ବନାବନି। ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଦେବେ। ହଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ମୁଁ ଦେବି। ତମର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି ମତେ ଟିକେ କହୁନ? ମତେ ଟିକେ ଛାଡିଦବ ତମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ କପି କରିକି ପଠେଇଦବ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ଆଉ। ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ପାଇଁ PDF ଟା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ଆଉ। ହଁ PDF ରେ ପଠେଇଦବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ କହ? ହୁଁ? କ'ଣ ବର୍ଷା କ'ଣ କହୁଛ କହ? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ କହିବି? କହୁନୁ? ନିଜେ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହବ କି? ଆଉ ରୁଚି ରାଉତ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ତମର ସେଣ୍ଟର କ'ଣ ସେଇଠି ବିଜେପି କଲେଜ ନା କୋଉଠି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜ ଅଟୋନମସ। ଭାନୁପ୍ରିୟା ତମର ସବମିଟ୍ କଲଣି? ଜଣେ ହିନ୍ଦୀରେ ଥିଲା ସେ ଆଜି କାଇଁ ଆସିନି। ମାନସୀ ବେହେରା। ହ୍ୟାଲୋ ମାନସୀ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ତମର କ'ଣ ସେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲଣି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। କରିଦେଇଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କୋଉ ସେଣ୍ଟରରେ ତମର? ସବମିଟ୍ କରିଦେଇଛି ମ୍ୟାମ୍। କୋଉଠି ତମର ସବମିଟ୍ କଲ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ? ବର୍ଷାର ତ ବୋଧେ ବିଜେପି କଲେଜ ନାଇଁ ରେ ବର୍ଷା? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ବର୍ଷାରେ ବି ବିଜେପି କଲେଜ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କଲେଜ। ହଉ ତମ ତାହେଲେ ପୂଜାରେ ଷ୍ଟଡି ବୋଧେ ସେଣ୍ଟରଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ କଲେଜ। ପୂଜାରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ତମର ମୋର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତମର ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା? ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରା କାହାର ବିଜେପି କଲେଜ ଗୋଟେ କାହାର ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ଶୁଣିଥିଲି। ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ତମର ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ବିଜେପି କଲେଜ। ତମର କୋଉଠି? ଅନୁଗୁଳ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଭାନୁପ୍ରିୟା, ମାନସୀ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ପୂଜାରାଣୀ, ବର୍ଷା ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଖାଲି ଶ୍ରୁତିସ୍ମୟ ସେଠି ସିଏ ହଉଛି ଅନୁଗୁଳ। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଁ ଯାଇଛି ତମର ସେ ବିଏଡ୍ କଲେଜ ହଉଛି ନା କ'ଣ? ଆରେ ସେଣ୍ଟର କଣ କହିଲେ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାମ୍? ସେଣ୍ଟରଟା କ'ଣ ବିଏଡ୍ କଲେଜରେ ନା ତାଙ୍କର ଅଟୋନମସ କଲେଜରେ? ଅଟୋନମସ କଲେଜ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ କଲେଜ। ଆଉ କ'ଣ କହ କାହାର କ'ଣ? ତମେ ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର ହବ ଯିବ ସ୍କୁଲକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସ୍କୁଲ କୋଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଅଙ୍ଗନବାଡି ସ୍କୁଲ ଆଉ କ'ଣ ICDS ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଯାଇକି କରିବାକୁ ଷ୍ଟଡି କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିଥିଲ? ଆରେ ପ୍ରିଭିୟସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିନ? ନା ମ୍ୟାମ୍ ପଚାରିନୁ। କରିନାହାନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ PDF କରିକି ଖାଲି ଛାଡିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଲେଖିଥିବେ ନା କୋଉଠି ନେଇଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ କଲେଜରେ ବୁଝିଥିଲି କଲେଜରେ କହିଲେ କି ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ କଲେ ବି ହବ ପ୍ରାଇମାରୀ ସ୍କୁଲରେ ବି କଲେ ହବ। ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ତମେ କରିବ ଯୋଉଟା ତମକୁ ସୁବିଧା ହବ ଘର ପାଖ ହବ ସେଇଟା କରିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ କଲେ ତମେ ଟୋଟାଲ ଅଙ୍କ କରିବ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା କରିବ ସେଟା ହଉଛି ତମର ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୁପିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ।
से टोटल ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି କରିବ। ଏଠି ତମ ବେସିକ୍ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଇଗୁଡ଼ା ଉପରେ ନେବ। ସେମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ନେଇକି ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛ କ'ଣ, ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିକି ତାକୁ ଆନାଲାଇସିସ୍ ଆଉ ଇନଫେଣ୍ଟ ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇନଫେଣ୍ଟର କରିପାରିବନି, ଖାଲି ଟୋଡଲର ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନର କରିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଟୋଡଲର ମାନଙ୍କ କରିବ ଆଉ ପ୍ରି ସ୍କୁଲଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କୁ କରିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତମର 4-5 ବର୍ଷ, ଆଜିକାଲି ତ ଆଡମିସନ 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 6 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବ। ସବୁ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ନା ସାଲୱାର କମିଜ? କ'ଣ ବର୍ଷା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ନା ଭାନୁପ୍ରିୟା ଶାଢ଼ୀ ନା ଡ୍ରେସ୍? ହଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ଗୋଟେ ଦିଦି ଆସିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସେ, ଖୁସି ଖୁସି ଭଲ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହବ, ପିଲାମାନେ ତୋ ସାଙ୍ଗେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଲାଷ୍ଟ ଲଭ୍। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଭାସେ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୋଜ ଦ ଡେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କେମିତି ଡିଲ୍ କଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଲଭ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର କୋଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟିଚରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କେମିତି କରୁଛ, ସେ ଅନୁସାରେ ତମର ସବୁ। କ'ଣ ବର୍ଷା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କଥା ନା ନାଇଁ? ହ୍ୟାଲୋ ବର୍ଷା, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଠିକ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି? ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଭଲ ପିନ୍ଧିକି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଅପ୍ ହେଇକି ଯିବ ଆଉ। ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲିଣି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଖାଲି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ। କରିସାରିଲଣି? ଏତେ ଦୂରକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛ, ବାବା। କାହା ଉପରେ କଲ? ଆଁ ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କଲ? ସେଇ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାମ୍ ବି କହିଥିଲେ, ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କହିଲେ 2ଟା ଗ୍ରୁପ କରିବ, ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ କରିବ, କୋଉ ଟପିକରେ ତମେ ପଢେଇବ, ଯୋଉ ଟପିକରେ ତମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଥିବ ସେଇ ଟପିକରେ ତମର ପଢେଇବ। ତମେ କୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ପଢେଇଲ? ଯେମିତି କି ପିଲାଙ୍କୁ ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ ଦେଲି, କି ସବୁ ଅଲଗା ଟପିକ। ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ ଦେଲ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଖେଳ ବି କିଛି ଦେଲ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ରଖିଲ, ତାମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନକୁ କଲ ନାଇଁ? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା। ମାନସୀ ତମର କ'ଣ କଲଣି? ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି? ଆଁ ତମର ଆସେସମେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଲେଖି ସାରିଲଣି? ହ୍ୟାଲୋ ମାନସୀ, ହାଏ, ଶୁଣିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ହଁ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିସାରିଲଣି? ନା କରିନ? ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କୋଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ସେଣ୍ଟର ତମର? ଆସିନି? ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନି ତମକୁ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଆସିଲାଣି? ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ। ସେ କରିସାରିଲାଣି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତାହେଲେ ଆଜି ବହୁତ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଖାଲି ଅଛ, ଜଣେ ଖାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଅଛି। ତମର ତୃପ୍ତିରେଖା, ଅନୁପ୍ରିୟା, ପ୍ରଜ୍ଞା, ପରିମିତା, ପୂଜାରାଣୀ, ମାନସୀ, ବର୍ଷା ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଲ? ତମେ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ପାଉଛ ସେଠୁ? ହଁ କେମିତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଲ। ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନୁ। ଆଁ କ'ଣ କହିଲ? ଆମେ ଗଲେ ସିନା ଜାଣିବୁ। ଯାଇନ? ହଁ ଯାଇଛୁ, ହେଲେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରେସପନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ପରା। କିଏ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ତାଙ୍କର? ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଇଛୁ। ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜଣେ ଏଜୁକେସନ ନା କ'ଣ ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟର ଟିଚର? ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନଥିବ?
ନାଇଁ ଜାଣିନୁ। ହଁ ସିଏ ମିଶିଲେ ଯାଇକି ସିନା ଜାଣିଥାନ୍ତ ଆଉ ସିଏ ସିନା ତମ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତ ଆଉ। ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ସରେଇ ଦିଅ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ତମର କ୍ଲାସ ପଢାପଢି। ଟା ଆପଣ ଆଁ ହେଲେ କଣ ସାର୍ କହିଲ ମାନଙ୍କର ପୂଜାରାଣୀ ବ୍ୟବହାର ସାର୍ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହାର କଣ ଭଲ? ହୁଁ ହଁ ହୁଁ ଭଲ ଲାଗୁନି? ରାଗି ଚିଡା ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାଗି ଛିଡା ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ନେଗେଟିଭ ସାଙ୍ଗେ ପଜିଟିଭ ରାଗି ମିଶେଇ ଚିଡା ଦେଇଛ ନାଇଁ। ନୁହନ୍ତି ସେ ରାଗି ଚିଡା ନୁହନ୍ତି। ହୁଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା ଭଲ ତାହେଲେ। ନାଇଁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଆଉ। ତମେ ନୂଆ ଏଇ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରୁଛ ତେଣୁ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ଗୁଡା ଜିନିଷ। ସେଟାକୁ ଯାଇକି ତମେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲ ସେ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ତୁମେ ଠିକ ଲାଇନରେ ତୁମେ ଚାଲିଗଲ। ତମର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ତାଙ୍କର ହୁଏ ସେମାନେ ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାଇକି ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ କରନ୍ତି ସେମିତି କ୍ଲାସ ହୁଏ କି ତମର ସେଠି ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ? ନା ନାଇଁ ଆଗରୁ କୁଆଡେ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ହଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆଉ ସଣ୍ଡେ ହଉନି ଦିନ ନା? ଯାଆନ୍ତି ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ କରନ୍ତି। ହଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲେ ବି ଭଲ। ତାହେଲେ ଯିଏ ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେ ହାଇଲାଇଟ କରିବେ ସେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଥିବ ନା। କରୋନା ଟାଇମ ରେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ହେଲା। ସେ ଟାଇମରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ତ କିଛି କଲେନି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ କହ? ଆଉ କାହାର କଣ କହିବାର ଅଛି କହ? ହୁଁ ଆଉ ତମର ହବି ସବୁ କଣ? ବର୍ଷା ତମର ହବି କଣ? ଆଁ ମ୍ୟାମ୍ ଡ୍ରଇଂ। କଣ କରିବା? ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କଣ ଡ୍ରଇଂ କର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ଡ୍ରଇଂ? ନା କଣ କର? ହଁ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଶିଖିଥିଲି ତ ଏମିତି ଫାଙ୍କା ଟାଇମରେ ଟାଇମ ମିଳିଲେ ମୁଁ କରେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ ଏକ୍ଜିବିସନରେ ଦିଅ? ଆଜ୍ଞା। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭଲ ହବି ଗୋଟେ। ଯୋଉ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଇସାଟା ଅନଲାଇନରେ ଦେଲି ସେଟା କଣ ଅଫଲାଇନରେ ନେବେ? ଅନଲାଇନରେ ଦେଇ ଦେଇଛ? ନାଇଁ ଦେଇନି। ନାଇଁ ନା ଅଫଲାଇନରେ ଦବ ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ଅଫଲାଇନ ଦବ ନା ଖାତାଟା ସବମିଟ କରିବ। ନାଇଁ ଭିଡିଓ ମ୍ୟାମ୍ ସେଟା ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କର 1100 ଟଙ୍କା ଶୋ କରୁଛି। କଣ ହଉଛି? ମୁଁ ଅଲଗା ଦିଲ୍ଲୀ ପିଲାଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କି? ଅଲଗା ସେଟା ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶୋ କରୁଛି 1100 ଟଙ୍କା ମାନେ 600 ଟଙ୍କା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ଲସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର 500 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଟଙ୍କା ତ ଅନଲାଇନ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଖାତା ପତ୍ର ସବୁ ଅଫଲାଇନ ଦବ ନା ତାକୁ ସବମିଟ କରିବ। ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲେଖା ହଉଛି ସେଟା ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାହବ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭରସିଟି କି। ହଁ ସେମାନେ ସେଇଟା ପଠେଇବେ ହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତେଣୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଲେଜରେ କହିଲେ କି ଆମକୁ ପଠେଇବାକୁ। ତମେ ପଠେଇବ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଓହୋ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠେଇବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲେ କି କଲେଜରେ ଗୋଟେ ସବମିଟ କରିବ ଆଉ ଜେରକ୍ସ କପି ଟା ତମେ ରଖିବ। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ କି ସେଟା ତ ଅନଲାଇନ ହିଁ ଅଫଲାଇନ ତମକୁ ସବମିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ହଁ ଅଫଲାଇନ ସବମିଟ ହବ। କରିସାରିଲଣି? କରିସାରିଲଣି କିଏ କରିସାରିଲାଣି ଆଉ? ଆଜ୍ଞା। ତମେ କରିସାରିଲଣି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କରିନି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ଲାସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ଲାସ ହବ 4 ଦିନ କାଲିଠୁ। ହଁ କାଲିଠୁ ହେଲା ହବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଛୁଟିରେ ତ ଖୋଲା ହଁ ସେ କେମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ହଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପିଲାଙ୍କ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଡିଏଫ୍ ଫାଇଲରେ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ସେଟାକୁ ଟିକେ ଫଲୋ କର ଦେଖିକି ତାକୁ କର ଆଉ। ଆଉ ସୁଚିସ୍ମୟୀ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍।
ତମର କଣ ହେଲାଣି ତମର କଲଣି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବୁ ସରିଗଲା? ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବମିଟ ସରିଗଲାଣି ଖାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ହଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପରେ ତୁମେ କରିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା କଥା ଆଉ। ଜାଣିଲେ ଭଲ ସେ କେମିତି କଣ ହବ କରିବୁ ଆଉ। ହଁ ସେ କାଲିଠୁ ହେଲା ପରେ ଆଉ। ତମେ ତାକୁ ଲେଖିକି ରଖ କେମିତି କରିବ କଣ କରିବ ଆଉ ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ଜଣେ ତ କରିସାରିଛି ବର୍ଷା ତ କରିସାରିଲାଣି ଯାଇକି ସେ ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ନେଇ ସାରିଲାଣି। ତମେ ପୂଜାରାଣୀ ତମେ ବି କରିସାରିଲଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ? କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିମିତା ତମର କେତେଟା କଣ? ହବ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିନି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିନ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ତମ ଚାରିଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲି ଏଇ ସୁଚିତ୍ମୟୀ ସେଠୀର ମୁହଁ ଦେଖି ପାରିଲିନି। ତମର ଫୋଟୋ ନାହିଁ? ସେଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଦେଖେଇବେ ଆଉ ଡାଟା। କେମିତି ଦେଖେଇବେ? ଭିଡିଓରେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅନ୍ କରି ଜାଣିନି କେମିତି ଦେଖା ସେଠି ଭିଡିଓ ଆଉଛି ଭିଡିଓ ସେଥିରେ ସେ ଅନ୍ କରିବେ। ହଁ ହଁ ସିଏ ତା ଆଡୁ କଲେ ସିନା ଜଣା ପଡିବ। କଣ? ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ଶେଷ ହେଲା ତମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍। ତମେ ମାନେ ମତେ ଟିକେ ସେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଠାଅ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ରାତିରେ ତମର କରିକି ପଠଉଛି। ମ୍ୟାମ୍ ବେଶୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ କରିବ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡିଦବୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ ଗ୍ରୁପ ଛାଡିଦିଅ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ମୁଁ ବି ତମକୁ ବେଶୀ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ମତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିକି ତମେ କହିବି ତମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଠେଇଲ ନା କୋଉଥିରେ ପଠେଇଲ ଛୁଆ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ପଠେଇଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡିବେ ପର୍ସନାଲି କାହାକୁ ଛାଡିବେନି ମ୍ୟାମ। ଫେଲ ଗ୍ରୁପରେ କରିବେନି ନା ପଠେଇବେ ନା ଯାହା କାଇଁ ଫେଲ ପଠେଇବେ। କରିବେ ଫେଲ ନାହିଁ ନୁହଁ ଆପଣ ଯାହା ଏଇଟା ତମେ ପଠେଇଛ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ତମେ କାହିଁ କିଛି ତମେ ପାଉନି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କିଛି? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଲାଷ୍ଟକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ପାଇଲି ପାଇଲି ପାଇଲି। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ତାପରେ ତମକୁ ରାତିରେ ପଠେଇବି ଆଉ। ସେ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଦେବି ଆଉ। ତମ ଗ୍ରୁପଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି DEC ପେଜ ନମ୍ବର 2023 ସେଥିରେ ପଠେଇଦେବି ହେଲା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟୁ ଅଲ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଡାମ। ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ନାଇଟ୍ ଓକେ ବାଏ।